Ok? Ok? Então, estamos... Hi, everyone. It's nice to be here together once again. I'd like to invite everybody for a silent prayer. Nós vamos orar. Eu não estou ouvindo a Gabi. Amen. Amen. We are here together today to talk and study about the fall of the king of the south. Today, the plan is to go through the war, the movements in the war. A brief introduction now. The United States issued warnings in December 22nd about the Russian troops on Ukraine's borders. The United States vakataura warning pamusoro pematroops ekurussia kumabhodha eUkraine. And President Biden threatened President Vladimir Putin of Russia with sanctions. President Biden vakabva vathreatena President Putin nemasanctions if he launched an invasion in Ukraine. Kana dei aizoita invasion kunyika yeUkraine. The Russian troop build-up began. Moscow and its online army of allies have pushed out old arguments. My troops Russia akatanga kuungana. Okay, the Russian troop build-up began, and Moscow and its online army allies have pushed out on old arguments. Ma Russian troops and my allies vakanga vapushira kure ma arguments ekare. So Russian allies and all these old arguments about Western Ukrainians being aligned with Nazis. VeRussia vakanga vachiti arguments ekare eveku-West vakananganisana neVeNazi. Falsely accused the United States of using proxy forces to plot a chemical attack. Vakaacusa America kushandisa kwema-proxy states nema-chemical attacks. And claiming that Russia's planned military operations were intended to protect ethnic Russians. Vakataurawo kuti ma-military operations edu eRussia ndeyekuchengetedza ma-ethnic groups atiinawo muUkraine. Intend to protect ethnic Russians on preemptive action by NATO. Vaida kuchengetedza ma-ethnic Russians vachiita preemptive ma-actions eNATO. Propaganda can easily move beyond the Russian-speaking audience. We know.
Kune vanhu vekuRussia vanoteerera propaganda inofamba zvine kukasika. Intelligence tinozviziva. officials have said that while Russia is unlikely to change, Ma-intelligent officials vakataura kuti nemhaka yei Russia ichigona kunge isingazochinji. to change many minds in Europe. Russia ichigona kusachinja pfungwa dzakawanda Its muEurope. messaging has had more traction in South America and Africa. Mameseji everussia akanyanya kuwana mukurumbira kune vekuAfrica. In the waters about which country is responsible for the Ukraine crisis. Maererano nekuti inyika ipi iri responsible kucrisis yekuUkraine. Much like its efforts to divide the American electorate in 2016, vaine maefforts senge ekudivide America vakanga vakaita muna 2016 by stoking debates about racism, vachitaurawo madebates maererano nezverusaruraganda, guns and other device issues. nyaya dzepfuti nemamwe maissues akadaro. Russia is trying to increase polarization in Ukraine. Russia yaizama kuwedzera makakatanwa anga ari muUkraine, to give it a tactical advantage. Kuti vave neadvantage iri tactical kudivi ravo veRussia. This was said by Mr. Murphy, Izvi zvakataurwa nevanoitwa vaMurphy, the former head of the Department of Homeland Security Intelligence. Vaimbova mutungamiriri weHomeland neHomeland Security Department. He was at the department from 2008 to 2020. Aiva kudepartment iri from 2008 kusvikira mugore ra2020. And he said that, claiming that NATO interference in Ukraine Akataurawo nezveNATO maererano nezvayaida kuita muUkraine has long been a started line of attack by Moscow. Iyi ndo line reattack raiwanzoshandiswa neveMoscow. He said that claiming NATO interference in Ukraine Akati has long been a started line of attack by Moscow. nyaya yekuti NATO inoda kupindira mune nyaya dzekuUkraine ndo yaiva line rekuzvidzivirira reveMoscow kwenguva refu. The department said, in fact, she'd issue last week Department last week rakataura ichiti that much of disinformation repeated old themes. disinformation yavainyanyoita yaidzokorodza mathemes aivako kare. Last week, that much of disinformation repeated old themes. Vhiki rapfuura kuti disinformation yaidzokorodza mathemes aivako kare. Such as portraying Russia as victim of US, Akaita sekunge vachizviratidza veRussia vari such as portraying Russia as America. victim of US, manyepo akaita sekuzviratidza varivo mavictims veRussia, mavictims eveAmerica. this depicting Western society as the one verge Vachipatsanura maWestern society senge Western society maWestern society as one on the verge of collapse because of they vachivati vakuda kuzodhirika nenyaya yekuti
urged of collapse because of they moved away. Nenyaya yemufambiro wavanoita. Away from traditional values. Vachiti vakabva pama-values ari traditional. And describing Washington as the supporter Vachizotsanangura veWashington sei avo vanotsigira of revolutions in the region. Ma-revolutions Now we will go through the war. Tichafambira mberi kuenda pane hondo yacho. Month by month, on a timeline conflict. Mwedzi nemwedzi tichitevedza chironda timeline yemakakatanwa acho. From 2022 to 2023. Kubva mugore ra 2022 kusvika mugore ra 2023. In February, the invasion begins. Muna February, takaona Russia ichiinvade. Russia invades Ukraine on February 24th. Russia inoinvada Ukraine musi wa 24 February. In northern Ukraine, as tens of thousands of Russian troops Tens of thousands of Russian troops try to take the Ukrainian capital and decapitate the country. Akazama kutora capital yeUkraine. Vachida kuita decapitate nyika yavo. Neighbor countries like Poland, vavakidzani vakaita sana Poland, Hungary, and Romania Hungary neRomania opened the doors to hundreds of thousands of refugees. vakavhura masuo avo kune ma-refugees vaikwana kuita ma-hundreds nema-thousands. Refugees pouring out of Ukraine. Varefugee vaitiza vachibva kuUkraine. The United Nations overwhelmingly condemns Russia's VeUnited Nations vakatanga kutaura vachikondema zvakaitwa neRussia. in Russia's aggression, and the West slapped sanctions on Moscow. Nezvaita Russia aggression, veWest vakabva vaisa ma-sanctions kuRussia. On March, there was an horror in Bucha. Vakava Shockwaves from Russian invasion reverberate around the world. Kushamisa kukuru kwakatenderera pasi tenderere kwekuinvada kwanga kwaita Russia kuBucha ikoko. Food and energy prices climb as attention turns to the wider impact of the war. Vanhu vakatanga kutarisa nekuongorora chaizvo kukura kwanga kwakuita hondo iyi. There are pointed concerns about the cost of living in the West. Pane ma-concerns anga aripo emutengo wekurarama kunyika dzekuWest. While food security becomes a hurry, Nyaya yefood security inotanga kutaurwa nezvayo across huge swathes of developing world. Huge swathes. Sim, sim. Russia forces encounter stubborn resistance around Kyiv. VeRussia vanobva vamanikidzira
resistance iri stubborn vakatenderedza nzvimbo yeKiev. Russia begins cracking down on independent media. Vanotanga kuataka media yanga iri independent. And festering opposition to the war inside the country. Votangawo kudhila nevari kuopoza hondo mukati menyika yavo yeRussia. War will not permit it at the time. Vaipikisa hondo vanga vasingabvumidzwi panguva iyoyo. Use of the term war. Vaisada kuti varare kuti ihondo rishandiswe. Instead, Vladimir Putin was using a special military operation. Pachinambo chekuti hondo, Vladimir Putin akashandisa mazwi ekuti military operation yanga iri special. And in several local stations has been shut down. Local station mazhinji anga avharwa panguva iyi. And access to foreign media restricted. Access kumedia dzekunze yanga yakurambidzwa. In April, a new phase of war. Muna April kwakatanga phase itsva yehondo iyi. A Russian missile strike hits a train station in Kramatorsk. Missile rekurussia rinoshuda pachiteshi chezvitima kuna kuKramatorsk. Killing at least 50 civilians. Ichiuraya vanhu vaikwanisa kuita civilians 50. Including women and children. Zvaisanganisira madzimai nevana. And wounding more than 100. Ichisiya yakuvadza vanhu vaipfuura mazana. Most of them were trying to evacuate to safety. Vazhinji vavo vaizama kutiza kuti vatizire kwanga kuri safe. A suspect Ukrainian missile sinks the flagship of Russia's Black Sea Fleet. Ukrainian missile yakafungidzirwa kuti ndo yakanyudza zvikepe zvekuRussia. The Moscow. Zvaibva kuMoscow. It is a major blow to Moscow's naval supremacy and military prestige. Zvinobva zvaimpacta chaizvo military yekunyanza yekuRussia. The parents start asking questions about the fate of their missing sons. Vabereki vanotanga kubvunza mibvunzo pamusoro pemagumo evanakomana vavo vanga vachishayikwa. The authorities remain tight-lipped about casualties. Vanoramba vakahwandisa chaizvo nyaya yevanhu vanenge vafa imomo. On the ship 500-strong crew. Crew iyoyi yataurwa. Nearly 200 of Ukraine's children are now displaced by war. Vana vaikwanisa kuita mazana 200 vakanga vabviswa kwavaigara nenyaya yehondo iyoyi. Which says the UN. Ndizvo zvaitaurwa neveUnited Nations. Back in March 22. Mamuri muna March 2022. I was just pointing that
the UN said about these children back in, it said March, but April. VeUN vakakomenta pamusoro For pevana sure now has been much more. kare ikoko, asi izvezvi vanenge vatowedzera In kusvika May, ipapo. NATO grows. NATO inokura. Sweden and Finland, the pair were closely aligned. VeSweden neveFinland vari vaviri vakaswedera pedo nepedo zvikuru. Aligned with NATO for decades. Vachida kunangana neveNATO kwemakore akawanda. But not formally part of the organization. Asi vanga vasati vapart yeorganization reNATO zvazviri formal. Russian President Vladimir Putin has cited NATO President Vladimir Putin vakanongedza veNATO. He cited NATO expansion as one of the main reasons for invading Ukraine. Kuti kuexpanda kweveNATO ndiyo mhaka huru yavo iyo vakainvada But it appears Ukraine. the invasion has had the opposite effect. Asi zvakaita sekunge invasion iyi yakava neeffect iri opposite. Of strengthening the Western military alliance. Yekusimbisa Western Military Alliance, batanzwa hondo dzekuWest. Fires in the Azovstal steam mill. Fires in the Azovstal. Avo vairwa kunzvimbo iyi yataurwa. I guess I'm saying Azovstal is still. Yeah, let me repeat. Fighters in the Azovstal steel mill. Avo vairwa munzvimbo yataurwa iyi. Last pocket of Ukrainian resistance in Mariupol. Kahome kadiki kekupedzisira kevairesista vekuUkraine kuMariupol. Stop the white flag. Vakaisa flag rewhite. In June, 100 days of war. Muna June vakasvitsa mazuva 100 ehondo iyi. Of war have now passed in June, last June, have then passed. Muna June mazuva 100 ehondo iyi anga apfuura. Tens of thousands lay dead. Vanhu vaikwana kuita tens of thousands vakawanikwa vakarara pasi vakafa. Millions more are uprooted from their homes in Ukraine. Vazhinji vanga vabviswa mudzimba dzavo kuUkraine. From Ukraine, historical and cultural sites are devastated by fighting. Historical sites cultural sites akanga aparadzwa nehondo iyi. Nike leaves Russia, become the last in a string of Western brands to exit the country. The war. However, there are still debates about Russia's economic resilience. Pachiri nemadebates economic resilience yeRussia. And whether sanctions are the right approach. Uye kuti sanctions ndiyo approach iri right here. With some claiming they unduly affect ordinary Russians. Vamwe vachitaura kuti zvinongoaffectawo maRussians vamwe vari ordinary zvisiri zvakanaka.
and play into the government anti-Western rhetoric. Vobva vachingoenderana ne And rhetoric play yema-Western into the government. government at that time, French President Emmanuel Macron visited Irpin. Panguva iyi president wekufrance Emmanuel Macron vanovhakacha outside Kiev in Ukraine. kunzvimbo iri kunze kweKyiv kuUkraine. But Russia is not the only one struggling at that time. Asi Russia haisiriyo yega inenge ichitambura panguva iyoyo. A global food crisis is looming with millions. Food crisis yepasi tenderere inenge yapedyo ichithreatena vanhu. Let me repeat. A global food crisis is looming with millions of tons of Ukrainian grain. Food crisis inothreatena pasi tenderere inenge inozovapo maererano nezvirimwa zvekuUkraine. Languishing in silos since the start of the war. Vamwe vanenge vachichema murunyararo kubva pakatanga hondo. Silos. Ukrainian forces recapture Snake Island. Maforces vekuUkraine vanobva vaita recapture island yataurwa. A tiny islet of the coast of southern Ukraine. Ka island kari kumahombekombe kweUkraine. The last city in the eastern Luhansk region falls to the grinding Russian invasion. Guta rekupedzisira kueast kweLuhansk region rinodonha apo Russia ichiwedzera kuita invasion yayo. And Ukraine's embattled forces focus on defending Donetsk. Mauto ekuUkraine vanofokasa mukudefenda nzvimbo yeDonetsk. Second part of the prize is Donbass. Second part the Donbass heavily centralized region in eastern Ukraine. Donbass ndiyo nzvimbo yanga ine maindustry akawanda muregion yekueastern Ukraine. Has become the site of the biggest battle in Europe in generations. Yakava nzvimbo yekurwisana kukuru kunzvimbo yeEurope. Inflation reaches records heights in the Eurozone. Inflation inosvika maheights akakwirira zvikuru kwazvo kunzvimbo idzodzi. With the euro and the dollar reaching parity. Euro nedollar zvichinoenzana. Russia begins to periodically shut down the Nord Stream gas pipelines Russia inotanga kuvhara zvishoma nezvishoma mapipelines eNord Stream gas. In a bid to ratchet up pressure in Europe. Vachida kuti vaise pressure kune veEurope. European leaders are spoken. Vatungamiriri vekuEurope vanotyiswa nazvo.
teetering on the edge of the energy vachitya nekuti vanga vari paedge yeenergy munyika yavo. Ukraine and Russia agreed to a landmark deal allowing Ukrainian grain. VeUkraine neveRussia vanobvumirana pane deal rakakosha kwazvo raibvumira zvirimwa zvekuUkraine. Allowing Ukrainian grain to be exported. Kuti zvirimwa zvekuUkraine zvikwanisewo kunotengeserwa kunze. Being exported across the Black Sea. Zvichinotengeserwa across Black Sea. It's a major breakthrough aimed at easing the global food crisis. Uku kwaiva kupindira kwakanaka zvikuru kwazvo kwaizorerutsawo food crisis yanga yaapo pasi tenderere. HIMARS missiles from the US begin hitting Russian ammo depots. Missiles akanzi HIMARS ekuAmerica anotanga kurova madhepo ekuRussia. Logistics and command. Anorova zvakare kulogistics kwavo nemacommand systems. I will repeat. HIMARS missiles from the US begin hitting Russian HIMARS missiles ekuAmerica akatanga kurova veRussia. Logistics and command and control systems. Madepos avo, logistics nemacommand control systems avo. In August, the gas exports to Europe stopped. Muna August, gas exports to Europe anotanga. Powerful explosions rock an airbase in the Russian-occupied Crimea Peninsula. Kune kuputika kukuru kunoitika kuairbase rakaoccupiwa nevekurussia reku-Crimea Peninsula. Ukraine and Russia have been flirting with catastrophe at the Zaporizhia. VeUkraine neveRussia vanga vari kutamba nemakatastrophe kunzvimbo Zaporizhia is a nuclear power plant in southern Ukraine. Iyo nuclear power plant iriko ku south kweUkraine. But at that time, the UN chief Antonio Guterres says, asi panguva iyoyi mukuru weveUN Antonio Guterres aitaura achiti that he says that the pair should stop the suicidal attacks. Akati vaviri ava vanofana kumira attacks iwayo avanga vari kuita on their plant. Ku nuclear plant iyi. So the chief said both sides should end fighting there. Saka mukuru uyu weUN akati vese veUkraine neveRussia ngavamire kurwira kunzvimbo iyoyi. Gas exported to Europe are halted on 1st of August. Ma-exports egas raiendeswa kuEurope akamira musi wa31 August. With Russia's state-owned energy. Russian state-owned energy. Giant Gazprom citing maintenance work on the Nord Stream 1 pipeline.
energy giant yavo ivo veGazprom vakati tiri kumbogadzirisa tichiita maintenance kuNord Stream pipeline redu surged immediately. Rekutanga maprices akatanga kukwira In September, mobilization. Muna September kwakatanga Ukraine kuita launches mobilization. a rapid counteroffensive in the northeastern of Kharkiv region. Ukraine inobva yalauncha counter offensive kunzvimbo dziri kunorth dzeKharkiv, Sending Russian units to retreat. vachisenda maunits ekuRussia kuti vadzokere kunyika yavo. Raises the Ukrainian flag in the war-scared city of Izium. Zelensky akasumudza flag muhondo kunzvimbo on yeIzium September 10th. musi wa10 September. Occupied by Russia for 6 months, the city yakapambwa neveRussia kwemwedzi yaikwana kuita 6. It is a big strategic win for Kyiv. Kwakanga kuri kuhwina kukuru kwakuri strategic kwenzvimbo yeKyiv. Putin announces a partial mobilization of 300,000 troops Putin to fight in Ukraine. Anobva ataura achishamarara kuti achamobiliza 300,000 matroops kuti vauye kuzorwa kuhondo yeUkraine. Targeting the mass flight of Russian escaping conscription into neighboring. Akanga akatageta avo vaitizira veRussia vachitizira kunzvimbo dzakatenderedza dzakaita kunge Georgia. So targeting a mass flight of Russians escaping conscription into neighboring Georgia and Kazakhstan. Aitageta avo vaitizira kuGeorgia nekuKazakhstan nzvimbo dzanga dzakavatenderedza. The US claims hundreds of thousands of Ukrainian citizens are being forcibly deported to Russia. VeAmerica vakataura vachiti macitizens vanokwana kuita hundreds and thousands vekuUkraine vanga vari kumanikidzirwa They are being forcibly deported to Russia in a series of horrors. Kuti vanga vari kumanikidzirwa kunzi vadhipotwe kuRussia museries yezvinhu zvaityisa. Almost 1,200 protesters are arrested in cities across Russia after the call-up. Vanhu vaikwana kuita 1,200 vaiprotesta vakasungwa mumaguta akasiyana-siyana as the authorities vice-like grip on anti-war dissent tightens. Apo vane masimba kuRussia vakawedzera kusunga nyaya Many of these demonstrations are in the areas populated by Russian ethnic minorities. Vazhinji vaita mademonstration aiva kunzvimbo dzanga dzakagarwa nevanhu who claim they are disproportionately targeted by the draft. Vachiti isusu tikungotagetwa zvisiri fair nedraft iyi yekunyorwa kuhondo. At the time, Russia officially annexes Donetsk, Kherson, Luhansk, and Zaporizhia. Panguva iyi, Russia inobva yapamba zviri official nzvimbo dzeDonetsk, Kherson, Luhansk neZaporizhia. In September 30th. Musi waSeptember 30. In a move branded illegal under international law. Kuita uku kwakanzi kwakanga kuri illegal pasi pemutemo weInternational law. Putin says the annexed regions will be part of Russia forever. Putin akangotaura achiti
aya nzvimbo dzapambwa dzichange dzava pati yeRussia nokusingaperi. October, sabotage. Muna October kwakaitika sabotage. A large explosion tears through a bridge linking Russia and Crimea. Kune kuputika kukuru kwakaitika pakati pebridge raibatanidza Russia neCrimea, which served as a major supply route for Moscow forces fighting in Ukraine. Iyo yaiva nzira yaiunza masupplies emauto aibva kuRussia achizorwa kuUkraine. This have happened one day after Putin's birthday. Izvi zvakaitika rechimangwana birthday raPutin raitika. Kyiv does not take responsibility for the blast. Kyiv haina kutora responsibility nekuputika kwakaitika uku. Through Russian points to Ukrainian terror. Kunyange zvazvo veRussia vachinongedzera kune vatera yeveUkraine. Russia's prestige in the region is due a stinging blow. Mukurumbira weRussia. I will repeat. Nzvimbo iyoyo. Russia's prestige in the region is dealt in a stinging blow. Mukurumbira weRussia kunzvimbo iyoyo unobva waputidzwa zvakanyanya. Russia begins bombing Ukraine's energy infrastructure. Russia begins bombing Ukraine's energy infrastructure. Russia inotanga kubomba ma-infrastructure e-energy eveUkraine. Blocking out power and heating ahead of winter. Vachiputitsa uko nzvimbo dzepower vachiziva kuti vakatarisana newinter. Ukraine and rising inflation plunge an additional 4 million children into poverty. Hondo yekuUkraine inobva yawedzera inflation uye vamwe vakawedzera 4 million vana vakabva vaiswa. This is according to an October report by UNICEF. Iyi yaiva report yakanyorwa neveUNICEF muna October. A large proportion of them, 2.8 million, are Russian. Vakawanda vevana ava vaikwana kuita 2.8 million vaitova vekuRussia. In November, Kherson is liberated. Muna November, Kherson inosunungurwa. Ukrainian troops pour into Kherson on November 11th. Mauto ekuUkraine anodururwa kunzvimbo yeKherson musi wa11 November. At the time, Poland is put on high alert after a blast near the Ukrainian border. Panguva iyo Poland inoiswa pahigh alert kwaputidzwa kudhuze nekubhodha reUkraine. And this explosion have killed 2 people. Kuputika uku kwakauraya vanhu vaviri. It turns out the deadly explosion was caused by a Ukrainian air defense missile. Kuputika uku kwakakonzerwa neUkrainian missile rakanga richiuraya zvikuru kwazvo. Inflation in Europe but is still in painful double digits. Hiding 10% in November. Russia is hoping surging consumer price and new waves of Ukrainian refugees. Russia inotarisirawo kuve nemapuraizi anokwirira kumarefugee vekuUkraine. And new waves of Ukrainian refugees will erode European leaders' resolve. NATO promises to admit Ukraine
into the Western alliance. NATO vanopromisa kupinza Ukraine muma alliances Russia. So there are considerable doubts over when Kyiv will be allowed to join. Nyange kuine madoubts ekuti ko Kyiv ichabvunzwa kujoina rini. In December, grain warnings for spring. Muna December, kunova nema warnings espring. Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, mutungamiriri wenyika yeUkraine, heads to the US. Anonanga kuAmerica. His first state visit outside the country since the start of the war. Ndiyo kutanga kushanya kwake kunze kwenyika hondo yatanga. Joe Biden, the US president, promises to send Patriot air defense systems. Joe Biden, mutungamiriri wenyika yeAmerica, anopromisa kusenda Patriot air defense systems kubetsera Ukraine. To help Ukraine stave off Russian attacks on its energy infrastructure. Kuti kubetsera Ukraine Saying that Ukraine infrastructure will never energy. be alone. Vachiti Ukraine haizomborwi iri yoga. The US had been reluctant to supply this long-range weapon to Ukraine. VeAmerica vakanga vari reluctant kuti vasupply long-range weapon iyi kune veUkraine. Over fears of inflaming tensions with Russia. Vachitya kuti paizova nemakakatano akakura zvikuru kwazvo neveRussia. Moscow warns Washington over sending more weapons to Kyiv. Moscow inopa mawarning kune vaWashington kuti musaramba muchisenda Many authorities raise fears that Russia may try to take Kyiv again. VeUkrainian vanotanga kuva nekutya kuti Russia inogona kutora Kyiv zvekare. To take Kyiv again in the new year. Kutora Kyiv zvekare mugore raizotevera. After its abortive offense at the start of the war. Apo vavaine offense yavo kwekutanga kwehondo. On Christmas Day, Putin claims Russia is ready to negotiate with Ukraine. Musi weChristmas, Putin anotaura achiti akanga ava ready kuti ave nemanegotiations neveUkraine. A demand ruled out by leaders in Ukraine. Izvi zvakaitwa rule out nevatungamiriri vekuUkraine. Russian president publicly uses the word war to refer to his country's invasion for the first time. Kekutanga Russia inobva yatangawo kushandisa vara rekuti hondo vachitaura nezve military invasion yavaitaura. As we have said before, it was prohibited to use the word war until this time. Vakanga vachirambidza kushandisa vara rekuti hondo kusvikira panguva iyi. Until that time, it was like 10 months after the beginning of the war. Kusvika panguva iyi dzakanga dzakwana kuita mwedzi 10 hondo iyi yatanga. At that time, Putin
was referring to the brutal invasion of Ukraine instead of a special military operation? Kusvika panguva iyi Putin aidaidza invasion yanga ine utsinye iyi chaizvo achingoiti special military operation. At that time, he finally called it a war. Asi panguva iyi akazoidaidzawo achiti ihondo zvemazviro kwazvo. Setting off an uproar among anti-war Russians. Achiita anti-war kuma-Russians. Setting off an uproar among anti-war Russians. Have been prosecuted for merely changing the Kremlin-approved euphemism. Vanhu vakanga vachipanishwa nekupikisa euphemism yekurussia zvakanga zviri challenging. Our goal is not to spin this flywheel of military conflict. Donzvo redu harisi rekukwidziridza military conflict iyi. Spin this flywheel of military conflict. Donzvo raisava rekukwidziridza military conflict iyi. But on the contrary, to end this war. Asi vaida kuti hondo iyi ipere. Putin said during a televised news conference. Putin anotanga kuita news conference epa-TV. Following a government meeting on that Thursday. Mushure meeting yehurumende Thursday yacho yanga yapfuura. This is what we are striving for. Achiti izvi ndo zvatiri kunanavira kwazviri. And exactly what Putin has been striving for. Izvo zvainanavirwa naPutin has been a subject of much consternation and debate. Yanga iri subject debate, especially in Ukraine. Nyanye Ukraine. Where thousands have been killed and cities have been flattened. Apo thousands evanhu vakaurawa uye maguta akaparadzwa. And in Western capitals that have been sent millions. Kuma-capitals eku-West kwakatumidzirwa mamiliyoni. That have sent billions in weapons and economic aid to Kyiv. Nemabhiliyoni emaweapon vachibetsera nzvimbo yeKyiv. To help the country withstand Russia's aggression. Betsera nyika iyi kuti ikwanise kumisidzana neaggression yekuRussia. Ultimately said that he is seeking to denazify Ukraine. Iye Putin akataura kuti ari kuzama kuda kuti Ukraine ibviswe hunatsi hwainahwo. Desnazificar, né? So in December, December. We finished already with December. December 2022. December 2022. Now we start with January 2023. Tapinda muna January 2023.
In January, amid mounting political pressure, apo political pressure yaiwedzera kukura, Germany finally agrees to supply Ukraine with Leopard 2 barrel tanks. Germany yakazobvumawo kupa veUkraine Leopard 2 battle tanks, paving the way for the US and other NATO allies to follow suit. vachivhura nzira kuti veAmerica nemamwe maallies veNATO vagotevedzerawo. Some hailed the move as a significant boost to Kyiv's war effort. Vamwe vakakudza vachiti ichi semove yanga iri significant kuti vabooste Kyiv pahondo yakanga which could vakatasana enable nayo. fresh offensives. Izvo zvaizogona kukurudzirawo maoffenses anga ari fresh. Though others question it if the number of tanks was enough. Kunyange zvazvo vamwe vaiva nemibvunzo kuti matanks aya akanga akakwana here avaizopuwa. And whether Ukraine would be able to use them effectively on the battlefield. Uye kuti Ukraine yaizogona here kumashandisa zviri effective pahondo yavanga vainayo. Russia slammed it a blunted provocation. Russia yakataura kuti ava kuti denha zviri pachena manje. Almost as soon as the tank deliveries got the green light, apo kudhilivhwa kwematank kwakapasiswa, began asking for fighter jets, something should flatly ruled out. Ipapo veKyiv vakatanga kukumbirawo mafighter jets, icho chinhu Schultz akaramba. After months of gritty fighting, papera mwedzi yekurwisanisana, Ukraine admits withdrawing from the eastern town of Soledar. Ukraine inobvuma kubuda mu reversing Russia's military fortunes. Vachirivhesa military fortunes eveRussia. Moscow has portrayed the fight as key of seizing the strategic town of Bakhmut. VeMoscow vakataura vachiti kurwa uku kwakuri strategic mukupamba town yeBakhmut. And the prized Donbas region. Uye Donbas region iyo ine mutengo wepamusoro-soro. But the importance of the salt mining town is debated. Asi kukosha kwetown iyi inomaina salt kwakanga kuchiswa Russia and Belarus began joint drills. VeRussia neveBelarus vakatanga madrills avo emubatanidzwa. Spiking fears that Moscow could use its ally vachiti vaitya kuti Moscow yaizoshandisawo ushamwari uhwu to launch a fresh ground offensive in the spring. Kuti vazove neoffensive itsva munguva yespring. We have go through this timeline of the war today. Taongorora timeline yehondo yekuUkraine iyi muzuva ranhasi. Until January. Kusvikira muna January. Tomorrow we'll continue with February. Mangwana tichaenderera mberi neFebruary. We will talk more about the consequences regarding our time. Tichitaura
zvakawanda nemaconsequences aripo panguva ino. Regarding we can say we will talk about gender Tichazotaura maconsequences maererano nenhau and the dzegender. consequences regarding gender. Maconsequences maererano nenhau dzegender. So even though today was a little bit massive, too much information, Saka kunyange nhasi yanga iri information yakawanda zvikuru kwazvo. tomorrow we will talk and I will be putting again the study on the whiteboard. Mangwana tichataura, ndichazoisa chidzidzo ichi whiteboard. Talk about the fall of the King of South. Tichitaura maererano nekudonha King of the South. I thank everybody for being with us. Tinotenda munhu wese nekuva nesu pano nhasi. And I ask everybody to be with us tomorrow too. Tigoti zvakare ivai nesu mangwana. So we can continue our camp meeting. Apo tichienderera mberi nemusangano wedu. I invite everybody to pray. Ndinokukokai mese kuti tigare nemunamato. Dear God, Mwari wedu, we are so thankful for your mercy with us. nokutendai zvikuru netsitsi dzenyu kwatiri. We want to be following the instructions that we have been received in this movement. Tinoda kutevedzera ma-instructions aya takanga tichiwana mumovement ino. And do what is supposed to be done by us. Uye tigoitawo izvo zvinhu zvatinofanirawo kuita isu sevanhu. We want to be informing and receiving information. Toda kunge tichidzidzisawo uye tichiwanawo dzidzo ye-information. So we can practice to be good teachers. Kuitira kuti tigonewo kupractice kuve vadzidzisi vakanaka. To have our lives and others changed. Kuti upenyu hwedu nehwevamwe hugokwanisawo kuchinja. Always tied to the cords. Tirambe takabatirira pamacords. So those lines can conduct us. Kuti malaini aya agotitungamirira. Having Christ internalized in our heart. Tina Jesu mumwoyo medu. Thank you for this camp meeting. Tokutendai nemusangano uno. Asking for a blessing over everybody that is now gathered together. Takunamatawo chikumbira chikomborero kune avo vanga vakaungana pamwe chete. So we will see these videos later. Kuti vagamuchire mavhidhiyo aya munguva inotevera. We're thankful for a new week that is starting for us here in Brazil. Tokutendai nevhiki itsva yaakutanga kwatiri iswe kuno kuBrazil. And for all those that are following us. Neavo vese vari kutiteverera. That's our prayer for today. Munhavata wedu muzuva ranhasi. Amen.